Hello, guys. Hello, everyone. Very soon. I don't think I look 10 years younger, but I just shaved. When I shave my gray beard, then it looks a little different, but not like. Yeah, almost 150,000. I think a few hundred left. Let me see how many left. I don't remember exactly what. Yeah, I think 465 more people, and then it will be 150,000. I'm tired. I'm tired, but hello, Paul Strength. Good to see you guys. Soon, Davit and Pavlo will join. David's supposed to pull against Devon, and now he's gonna pull against Petro Marharint. Very dangerous opponent. August, Eric. Hi, Engin. Will Laletin versus Morozov best of five or seven? My friend, since it is not a world title match, it is best of five. Only the world title matches are best of seven. Hello, Jonathan. Hello, you are the man. You are the man. Get ready. You have a strong opponent in Florida. Yes, Pavlo is a great guy. Great translator, great arm master, but even greater person as far as my own experience with him. I'm drinking milk with honey. I have sore throat. I watched I watched the fight. No, I didn't support anyone. I mean, whoever better won. So it's kind of useless. Yeah, Dadikyan versus Morozov is a right arm match, and they are trying to build their way to the title match. Aleykümselam Samet. I have no doubt that you will be ready, Jonathan, and it will be great to see you again. I know that you improved a lot since last time I saw you. Jerry versus Vitali, yeah, someday we will hopefully see, but not this time. Jerry wanted to compete in his country instead of Istanbul. He said, Engin, I have pulled in Istanbul many times, and first time East versus West is in US. And he says, let me pull in my country. And I said, okay. But it is very hard, Lalechin, to get US visa.
Thank you, Lasha. Thank you. That is one thing for sure. It is that I'm working hard. Yeah. I was listening Cristiano Ronaldo and Habib Nurmagomedov and many others. They were talking about talent is important, but dedication, passion, these are more important. And whenever I think of my own athletic career and now as an organizer, yes, the hard work is very, very important. Yes, Lagia, we are 100. Teşekkürler Çağdaş. Yes, we are 115,000, 50,000 subscriber almost. I think other channel is around like 175, near 175, yeah. Aleykümselam Cener kardeşim. Hello, Victor. Hello, my friend. Hermes already made a video. I also explained when I had a podcast with Devon, I explained what Hermes told me. And yeah, other channel is growing so quick. It is mostly because the shorts that Roman makes, we share them on that channel. Yeah, well, whenever I had a WhatsApp video call with Georgians, there was Gennady Revas, Jambul Vibliani, and some others. They said that Revas was 170 kilo. I hope he does some cardio because that, I mean, maybe it helps to have more power, but sometimes if the match is close, you really need good endurance. And in Dubai, all the matches are best of 7. Or I should say 6 rounds. If it is 3-3, it goes to the extra 7 rounds. Yeah. Yeah, Dadikyan, my friend, Pirates Live. Dadikyan is interesting because Devon will rest. Prudnik is pulling in 105. Reno Masic will be pulling in WAF. He's not planning to compete summer. Ivan with right arm has some shoulder issue. He will be fine, but he will not be ready for July. And then we have Sandris already. Yeah, Dadikyan is right now pulling against Petro Margarin. The match is set. How many kilometers of cardio do you prepare? My friend, I usually don't run, but do very fast walking. Usually 6 kilometers, 6, 7, 5. It depends how I feel. Morozov is pulling Laretin. I don't think that Dadikyan ever beaten Margarin. But the last time they pulled was 5 years ago. Oh, they came. Hello, David. Hello, How are Engin. Good, thank you. You? Good. Good to see you. Yeah. And Pavlo also came. I think having connection right now. Hey guys. Hey. I like your t-shirt. I like it. Привет, Давид. Привет, Павло. Как дела?
Нормально, у тебя как? Порядок, спасибо, дорогой. Look at that shoulder. Look at the bicep, Pavlo. Which You just one? had surgery, but still look incredible. Yeah, but the other one, the right one, right Still one. Look at some that shoulder. bruising. Yeah. Still have it. Yeah, huge, huge. How old are you, Pablo? I will be 44 in a month. 44. Yeah. You don't look like you are losing a lot when you are not training. It's my natural condition. I was born like this, with a bicep. Yeah, I heard that. I heard that you're born with 50-something biceps. Is that true? Yeah. No, for some reason, yeah, you're right. My weight did not drop too much, couple pounds, but yeah, I feel okay. Yeah. Okay. You know that David was going to pull against Devon, Yes, I know. and Devon said that he better take some rest. Yes, And now he's going to pull against Petro Marharins. yes, We can say your countryman. yes. And first of all, let's start with David. What does he think about the match cancellation? And then we can continue talking about his match later, and maybe even possibility to pull Devon in the future. Can you ask him what does he think about? Is he upset or is okay with it? Окей, я. Давид, да, ну он такое вступление сказал, что все знают, что был матч у тебя предварительно с Ларатом, потом Ларат сказал, что он будет отдыхать, отменил, ну и сейчас с Маргаринтом матч будет, и вопрос у него такой к тебе, ну как ты отнесся к тому, что Ларат отменил матч, и ты нормально к этому отнесся, или ты был такой весь в расстроенных чувствах, и тебе это не нравится? Конечно, мне это не понравилось. Мы с Энгином договорились. То, что было, что зависело от Энгина, Энгин все организовал, договорился и со мной, и с Ларатом. Здесь уже подтвердил бой Ларат. Мы все уже начали готовиться, а потом он начал отказываться. Честно, я был очень расстроен, потому что форма хорошая, я реально хотел побороться с ним. Знаешь как, Ларат всегда говорит громкими заявлениями, что он готов со всеми бороться и все такое в любых категориях. Но, зная Ларата, если он уверен, что он победит, он бы не отказался как бы от титульного поединка и от легких денег, если он так себе уверен. Поэтому я говорю, Ларат побоялся, поэтому он не захотел бороться. Он был уверен, что он в 105-й категории, Павло, друг мой, и что он проиграет. Я не выше себя ставлю, ни в коем случае, это не высокомерие. Просто я оцениваю. Было бы очень сложно, но я прям уверенно становлюсь, что я бы его выиграл в 105-й категории. Okay. I heard a lot of Larat in the thing. Okay, we wait for it to turn. That was the question, right? About Larry, right? Yes. But it was a very long answer. Yeah. Yeah, so David says that thank you, Engin. You organized everything, and everything was was going very good. And you confirm, and he confirmed, and everybody confirmed. And David started his preparation, and yeah, he's a little bit upset for sure because his form is very good, and he's sure that Devon just got a little bit scared, and he pulled off because if he's sure that he's gonna win and easy money for him, he would pull up and just get that win, but he got a little scared, and David is a little bit upset because he is pretty much positive that he would pull the win in 105 kg category. It's like my form is very good. Don't get me wrong, I'm not trying to fly in the clouds, but I'm very sure and positive that I would pull up the win with my preparation and my form. And yeah, Devon is Devon. He said if he is sure about some of the match and he's positive that he's gonna pull up and win, he would do it anyway. So that's the answer. So basically, he's saying that he would beat Devon, and Devon knew this, and then that's why he canceled the match. Approximately, yes. Okay, that's interesting. That's interesting. Anyway, so and what do you think about this, Paulo?
105 kg, very tough. Very tough answer. Devon is Devon. Don't underestimate his right arm. But in 105, it's maybe different approach, and I believe that David has very good chance, let's put it this way. I don't know. It's hard to say. It's probably a 50-50 answer for me because we saw John pulling in lower classes. So the big weight drops pulling out a lot of us. So for David, it's easier drop, and he's closer to that naturally to that weight. Plus David's speed and explosiveness. It's not good for Devon. Devon's a slower puller. So in the wrong position. Okay. Does he think that this is a temporary thing, or is it gonna happen, or not now only? Like it's gonna happen, but not now, or this will not happen. What does he think? Давид, вопрос тебе. Как ты думаешь, он так навсегда откатил от этого поединка, или ты думаешь, что все-таки когда-то это может случиться? Да не, мне кажется, вряд ли, что он навсегда. Раз он планирует бороться 115 и 105, как бы он этого хотел, не хотел, мы по-любому встретимся. Конечно, если мы оба будем претендовать за чемпионский титул. Вот. Я надеюсь, что он в скором времени вернется. Я понимаю, он отдал, мне кажется, в последнее время все возможное, выжил из себя все, чтобы бороться с Денисом, с Ливаном. И с пониманием тоже отношусь к Девону, потому что, да, реально, может быть, со здоровьем есть проблемы, надо восстановиться, но для этого не надо было просто соглашаться. Надо дать должное, иметь уважение к спортсменам тоже. Не надо просто было соглашаться. Я надеюсь, что он вернется, мы с ним поборемся. Вот. Okay. Engin, yeah. David thinks that this is still temporary decision from Devon. It's not forever. And he was still planning to pull 115, 105. And David understands that he gave a lot to pull Dennis and then pull Livan. And David says, listen, I understand that he may have some health issues and he need to recover from all of this stuff. Yeah, and he's very respectful to Devon, and he said the only thing I would correct in all this situation, he would have to not to agree from beginning because he need to respect other athletes too. But otherwise, he hope that he will recover and he will be back. And he said we will meet in 105 or 115 because we are close to belt level, so we will most likely meet anyway. And what does he think about his replacement opponent? Окей. Давид, что ты думаешь по поводу смены, по поводу Маргаринта? Маргарита, так, предыстория в двух словах. Когда я был юниором, получается, я боролся до 21 года, меня всегда записывали среди мужчин. Получается, я в своей категории, получается, выигрывал чемпионат Европы, мира, и 2 дня, 1 день отдыхал, и выступал среди мужчин в сеньорах, 100 килограмм. И я боролся с Петро, получается, 2 раза я его проигрывал. Но тогда мне было 1 раз 18, 1 раз 19. Он реально меня выиграл. 1 раз просто не почувствовав. Прям я стартанул, он мне словил и выиграл легко. И 2 раз, если я не ошибаюсь, я поборолся с ним тоже так же. Выступил, 2 дня отдохнул, и среди мужчин на чемпионате Европы мы уже с ним дошли до полуфинала. И он в полуфинале меня выиграл. Но там я уже зацепился. И вот внизу я уже держал. К сожалению, у меня локоть слетел. Дали фол в проигрышном положении. И поединок отдали ему. Я занял 3-е место, он 2-е, если не ошибаюсь. Вот, 2 раза проигрывал. Поэтому, когда Егин предложил именно бороться с ним, я согласился, даже не думая. Хочется отдать должок, потому что, да, как-то в душе неспокойно. К Петру отношусь очень уважительно, очень спокойный, хороший парень. Вот, только спортивный интерес. Просто, чтобы показать, что тот Давид был там 18-19 лет, очень много что поменялось. Надо показать новый уровень. Молодец, понял, спасибо, перевожу.
David said that they have a little history with Petro, and when David was pulling in juniors back in the days, he was also pulling in the seniors. So he basically was usually winning European or World Championships juniors category. Then he would have a rest day or two, and he would pull 100 kg seniors. And he pulled Petro twice in senior category after juniors, and both times he lost. First time he lost, like Petro did not even felt him, so he lost easy. And second time they had a match, but he fell out. David fouled out, and Petro won again. So So that's those two matches that we saw they were senior category matches. yes. Oh, okay, Yes, okay. but Да, в юниорах он меня выигрывал. Да. yeah, but David was like 18 and 19 years old at that time. Yeah. And he said, listen, when Engin proposed Petro, I said yes right away because I own him. And I want to prove that David now is a little bit different than David was, 5 years couple ago. of years ago. Yes. Yeah. And what do you like? What do you think about Petro Marharin, Pavlo? Oh You. yeah. I think he is genetically super gifted. He is amazing athlete. Um, If he can win this time, I don't think so, to be honest. I think I would slightly give it to David, but slightly, because Margarin, What's that? 55-45? yes, close enough. Oh. 55-45. Hmm. But David is favorite in my opinion. Hmm. Mar- David, yeah, go Petro ahead. had a break, that's the problem. If he would constantly training and go to the tournaments, he would probably be on the same level. But because of the breaks and inconsistency in training, that's why the 5% difference. I think he's going up right now, and he still I has think so too. not 2 months, but 1.5 months he has. I think for sure he will be better than last time we saw him. And David, what do you think about this guy Petro Marharin? Not only against you, but this guy has wins against Dizerano, against Sandris, against John Berzing, against Sabin, against Revas, Ongarbayev. This guy has beaten many top athletes. Where do you think his level? Like, what do you think about him? Давид, он спрашивает, что ты вообще в общем и целом думаешь про Петро, как про атлета? Он говорит, ну, у него есть победы над практически всеми такими именитыми атлетами, над Брызенком, Дзеранов, Ангарбаев, Ривас. Практически у всех он выигрывал в свое время. Что ты думаешь про него как про атлета? Сильный, очень сильный спортсмен. Мне кажется, там слабых спортсменов не бывает, и кто доходит до чемпионского титула и хочет претендовать, да, и надеюсь, Энгин понял, что он заслуженный спортсмен, поэтому дает такой бой. Очень сильный, вопросов нет. Он генетически одарен, у него широкая ладонь, прям неудобно. Я просто помню эти ощущения, когда я брался за его руку, мне прям было максимально неудобно. Вот, но, я говорю, времена меняются, мы тоже на месте не стоим. И когда я тоже сработался с Хатчинсом, все говорят, что типа Хатчинс, у него череда побед там Джоном, Ираклей, Ангарбаевым, Ибрагимом Саговым. Будет тяжело. И легких путей, честно, не ищу. Поэтому я рад бороться с сильными ребятами. Только вперед. Рад, очень рад. Поэтому я тоже набираю форму. Такой формы, наверное, тоже у меня не было. Я надеюсь, что эта форма будет больше, сильнее, чем бой с Хатчинсом было. Молодец, красавец, перевожу. Huge respect to Margarin, and he said that he is very genetically gifted athlete. His hand is super thick and wide and very uncomfortable, and he is extremely strong. And but David said that, listen, I understand that he's been winning with a lot of people, and there is no weak people on that level, right? Yeah, right. So yeah, he also said, listen, when I've been pulling Hutchins, everybody been telling that, Hutchins has wins over blah 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 blah, the whole list, right? And he said, listen, I am not looking for easy routes,
and I understand that it's going to be hard, but I'm Mhm. getting my form to the peak level where I never been before. So we will see. Pavlo, can you ask him, compared to 5 years ago, now he believes that he will win is because he got stronger, or he also has some plan? Like, did he analyze Petro's weaknesses, if there is anything? Like, does he think that there is a way to beat him more possibly than the way to, like, different ways? Is he gonna try something different compared to the last time? Давид, последние 5 лет, вот вы 5 лет уже не боролись, последний раз вы боролись где-то 5 лет назад. Энгин спрашивает, ты думаешь, что ты сможешь выиграть, потому что ты стал настолько сильнее, или у тебя есть какой-то специфический план уже разработанный, как ты будешь с ним бороться, и ты уже проанализировал атлета и разработал свою стратегическую и тактическую схему? Буду, как всегда, честным. Наверное, из-за этого меня многие не любят. He Но says he cannot tell secrets. No, opposite. He said, "I will be honest. That's why probably a lot of people doesn't like me, but..." And now I will listen. Да, ну, Давид. все говорят, что я агрессивный, отношусь неуважительно ко всем, но я говорю правду, что есть. Поэтому людям не нравится. На чемпионате Европы и мира я был в правильном, в белом стороне. Но когда я перешел в профи, я перешел в темную сторону. И тогда мне было, повторюсь, 19 лет. Не побоюсь этого слова, наверное, я 2 раза сильнее стал. Силовые показатели, технические моменты. И раньше я закончил карьеру дзюдо, год позанимался, стал чемпионом Европы и мира. Я когда боролся с Петро, я занимался армрестлингом, пару лет, грубо говоря, да, там. Я так долго не был в армрестлинге. Я бил Павлу, куда рука идет, туда идет. Я бы сказал, что я такой, знаешь, думающий спортсмен был, была какая-то специальная подготовка. Был физически силен, был профессиональным дзюдоистом, вот и боролся. Сейчас, я так считаю, я там, повторюсь, не хвалюсь, но форма вообще другая. Даже если не анализировать поединок Петра, но я анализировал, я понимаю, как он борется, у меня есть в голове, что я буду делать в первом, втором, третьем раунде. Даже если не взять это, я считаю, что я, поменялся, потому что года идут, и так, более-менее относительно молод, мне всего лишь 25. Поэтому я считаю, что, да, физически я очень много чего добавил. Поэтому я уверен, дай бог, я выиграю. Окей, перевожу. I will try to do as close as possible. Okay, so he said, listen, I will be honest, and many people saying that I may be aggressive sometimes, but I'm always telling the truth. So basically, back in the days, in 5, 6 years ago, he was pulling in WAF championships, and he was it was a tested events, and David was following the rules. He was not using only farm supports at that times. Now he became a professional athlete, and Can you tell me that? Did he say that he's like a judo champion or something? Yes, later. Hold on. Yeah. You don't need to go there, but I am interested part is that what he see. Does he think to beat him in any kind of different Yes. technique? So you're coming to that again. 1 second. So No, now, just can you directly go there, please, Paulo? yes. Now he became a professional athlete, and he's Yeah. probably double strong as he used to be. Now, at that time he used to do arm wrestling for about 2 years, and he was not technically technically good. He was going just into the position where he felt it's good, and he was not thinking about actual positioning. Before that, he was doing judo professionally, and he became a very strong, physically very strong and powerful human being. That's why he was able to go and arm wrestle on Armors that. because of his Yes, holding Yes, and yes. exactly, on that level, but he was not technically good. Right Yeah. now, after all these years, he said, I'm completely different athlete, completely different human being.
He believes that he is double strong and absolutely, yes, technical abilities. And he said, even if I would not analyze Petro, I would probably have a good chances. Still beat him. Yeah, Oh, but so he's saying that he is strong enough to win yes. anyways. But he said, Yeah. I analyze, and I have my plan for first round, second round, third round. I know what I'm gonna do and where I'm gonna pull. Yeah, the thing is that Petro Marharin has very strong hand and wrist that always starts the match first, like because of so strong cupping. And we know that David is also an aggressive starter at the table. Does he think that his start will be more effective than Marharin's, or does he think that he will be put to a little bit to the B side and then win? Because Petro Marhanen usually whenever it starts, the match starts is boom. Because he's very strong, the opponent usually loses the pronator right from the beginning. Давид, вопрос такой, ну, все знают, что у Петро очень сильная кисть, и на старте он всегда заворачивает кисть первая, и получается, что его противник, как правило, немножко проигрывает свой пронатор, но, в общем, старт он, как правило, выигрывает. Но все также знают, что у тебя там тоже с кистью все в порядке, и ты очень такой взрывной и быстрый. Как ты думаешь, на старте кто лучше, кто быстрее, кто сильнее? Если выставление будет как, ну, на высшем уровне, да, то, что бывает, надеемся, Петр, главное, не давать, чтобы он залез вот сюда. Он, я не знаю, что как у Хатчинс борется, но у него однообразно, ну, при всем уважении, он не разносторонний атлет. Мы все знаем, он лезет сюда, в крюк. У него большие пальцы, сразу он пытается, да, отключить пронацию. Здесь, честно, кто как успеет, кто как среагирует. Но даже в проигранных положениях дедушка Хатчинс показал нам, да, что оттуда тоже можно вытащить. Поэтому я надеюсь, что в должном образе я наберу эту форму и не дам, чтобы Петру залез первым. Поэтому я уже заряжен, Павлу, я уже готов бороться. Okay. Yeah, he's saying that yes, absolutely. If the setup will be good, then it's really depends on who will gonna start first. Because yeah, if Petro will be captain behind his shoulder a little bit, that's a problem. He said, yeah, I understand that. So basically, he's getting ready to be very effective at the start. But as he also said that, listen, with Grandpa Hutchins, I already showed that even with a little bit losing position, I can still be effective. Yeah. Usually he was winning when Hutchings took him to do like Dadikyan's losing side, him to bring the match back from there. It was just something that we didn't imagine. Did you, Pavlo? No, because I pulled Hutchins a few months back, and yeah, I was trying to do the same what David did during the match, and I know exactly what we're talking about. I know exactly amount of power and explosiveness it takes to bring him from that position anywhere else. It's to me, it's impossible. Can you ask David if he wins 3 world title matches? He already won 1. If he wins 3 matches, and then it will mean that like he will permanently have the belt. Will he continue 105 or he will just pull heavier category? Давид, вопрос такой: если ты выиграешь 3 подряд в 105-й белт, ну, три подряд пояса, этот пояс будет уже пожизненно твой, ты будешь далее продолжать бороться в 105-й или ты пойдешь вверх? Павло, вопрос. Энги, что насчет Хатчинса? Мне просто интересно стало, я не понял. Ну да, он говорит, да, с Хатчинсом, конечно, говорит, мы видели, из каких позиций Давид вынимал, и он говорит, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я ему рассказал, я с Хатчинсоном, ну, так, на тренировке боролся, месяца 3, наверное, назад, да, 4 уже, и вот как раз ему дал в такую позицию зайти, вот примерно как он с тобой был, я ничего не смог сделать, я не смог его оттуда выдернуть, я говорю, да, я знаю, я представляю, конечно, уровень и количество мощи, которая нужна, чтобы выдернуть его из такой позиции. Поэтому Понял, все, спасибо точно большое. знаю, о чем разговор, да.
Все, спасибо. Насчет категории. Честно, наверное, каждый раз говорю, не буду гонять 105-ю категорию, но каждый раз что-то случается. Кто предлагает, там, Левый получил травму, Иракли выиграл, предложили бой с Хатчинсом. Потом сейчас Петра, с кем незакрытые счета есть, хочется бороться с ним. Вес все время плавает. Я даже 2 месяца назад весил после Хатчинса 120 килограмм. Прям вес прям поднабрал, не знаю, и себя чувствовал очень комфортно. А сейчас начал много работать, уже вес там, 105, 115 плюс-минус. Гонять десятку, тяжело. Но я привык, я говорю, я был дзюдоистом, я всю жизнь гонял. Как бы мне привычно. Пока интересно. Может быть, знаешь, амбиции возьмут вверх надо мной, я просто буду бороться и 115, 105 категория. Не хочу вперед бежать, все по воле Бога. Как Бог расположить, пусть так и будет. Не могу однозначно ответить. Не знаю. Может, Ларат вернется в 105 и захочет опять. Вот за Ларата останусь, честно. Вот это 100% говорю. Если, дай Бог, выиграю все, за Ларата останусь. Engin, yeah. David says that you know what, I cannot answer for sure because so far it's very interesting athletes. And he said, yeah, I know. I did say many times that I will never go back again and I will not drop the weight. But he said always something happening, which is, you know, promoting me to go back there in 105, which is, he said, yeah, it's a little bit hard, but he been doing this whole his life in judo and then now in arm wrestling. So he said, yeah, my weight is always floating a little bit, and sometimes he's weighing up to 120 kilos, but he said, I feel pretty comfortable at 122. But right now he start working out a little more intense, and right now he's 115. He said, "Yeah, no problem." And I comment, Oh. maybe Larat will come back. He said, "For Larat, I will stay in 105 for as long as it's required. I want Larat." What if someone else comes and beat him? Давид, если кто-то еще придет и тебя побьет в 105-й, что тогда? Надеюсь, этого не случится. He said, "I hope it's not gonna happen, Sever." Все возможно. Но Michael challenged him. Did you hear about that? Michael Todd. Майкл Тодд? Ты слышал? Он сказал, что... Не слышал? Он сказал, нет? Да, Майкл Тодд. Let's go, my friend. Здесь, мне кажется, здесь руки не до 115 дотянут. Поэтому вес большой Павло очень... мне кажется, это идеально. И 115, 105. Майкла тоже надо бороться с ним, отправить на пенсию. Хватит, люди устают. Павлу, согласись, надо отдавать немножко место молодым. Но не хотят. Сколько можно? Да, Майкл, ну, слушай, он набирает классную форму, он уже неплохой форме. Я очень уважительно, честно, шутки шутками, я ко всем уважительно. Я люблю этот спорт, люблю всех спортсменов. Это очень такая маленькая семейка, и нельзя здесь портить отношения. Только шутки, только уважение друг к другу. Я рад. Я никогда в жизни, я говорю, не мог себе представить, что я могу там бороться с Тодом Хатчинсом. Я говорю, увлекался этим спортом, я смотрел их поединки, они были где-то там далеко, не знаю, в другом измерении. И также Майкл Тодд, я сейчас смотрю, с ним можно бороться, с Ларатом. Для меня большая честь, я поэтому рад, я кайфую от этого всего, поэтому все получается, слава богу, хорошо. Okay. Yeah, David is saying, yeah, absolutely. I know, Michael Todd, let's go. He said, yeah, listen, 115, 105, whatever. It's all normal weights. Let's meet. It's time to send Michael to retirement, you know. That's all. And Does he not think that his style is very difficult to defeat? Hold on, let me finish. Oh, okay. I thought you finished. Yeah, Yes. no, and then he said, okay, jokes aside, I love everybody, I respect everybody, and yes, we can pull. And he said, listen, when I just started the sport not that long ago, I've been watching those movies with Todd Hutchins and all these top athletes, and they was in some, different completely different scale. You cannot. Now I'm pulling them and winning and on the same level, and there's a Lara there. We can, it's a possibility.
And he said, yeah, absolutely. I would pull anybody. I would challenge anybody. Which one would be more difficult to defeat? Michael or Devon? Как ты думаешь, Э, кого будет труднее? Devon. Okay. Devon is more complicated. Okay, if he would pull against Devon, it would be 105 title. But right now, it can be 115, but interim title most likely. I still haven't decided. It depends, on like when Devon is gonna be back because he just get out of super heavyweight. But if he is not planning to pull in September or October, for sure that the title will go away. But so can you also ask him? We saw him a little bit training with Zaur left arm. Мгм. Is left arm coming back or not yet? Говорит, мы все видели, что ты... ну, сначала, сори, переведу, он про Ларата говорит, слушай, ну, с Ларатом поборитесь, я еще, говорит, не решил, как это будет происходить, когда он там вернется, говорит, если он не вернется там до, скажем, сентября, то 115-ю категорию свой пояс он потеряет, потому что уже очень долго, говорит, поэтому, ну, непонятно, где вы все-таки встретитесь, там, может, в это, 105-й за пояс, может быть, в 115-й там как-то по-другому, ну, в общем, он решит еще, мгм, вот. окей. Да, а потом Зау. Заур. Говорит, все видели тренировку с Зауром на левую руку. Он говорит, ну что, ты возвращаешься? Как чувствует левая? Что происходит? Левая, какая история? После Прудника, там уже в 2 раза был перелом такой, да, там частичный надрыв. Уже сколько? Почти год. Ну ладно, года нету, но вроде бы ничего не сделал Павло. Вот боли нету. Я поехал на Сибирь Пауэр-шоу, там был фестиваль, там надо было поднять, ну, на бицепс строгий подъем, грифом поднять тяжелый вес и делать, ну, вот ручкой, может быть, видел то, что я поднял 90 килограмм. Мгм. Я сделал эти 3 упражнения с утра и потом поборолся с Зауром. А у него был Заур Арфайт с Силаевым. То, что и он был так бы уставший, и я бы уставший. Нет такого, что кто-то свежий, не свежий. Да, рука хорошо чувствует, но, знаешь, наверное, на 1 раз. После этого уже прошла неделя, левой рукой даже элементарно тренировочную сумку не могу поднять. Врачи назначили, сказали, надо делать операцию, чтобы это полностью убрать и, ну, хотя бы год восстановиться. Не могу решиться на операцию. Вроде я говорю, начинаю по чуть-чуть добавлять какие-то там максимальные веса, с кем-то поборюсь, опять боли начинают, ну, прям тревожить. Не знаю, почему так. Решайся, Давид, он решился в 44. Наверное, да. Наверное, Ну, надо делать и успокоиться, и начать готовиться нормально. вот я так решил для себя тоже. Бегал, не хотел, Да. оттягивал, тренироваться уже не мог. Думаю, не, ну все, короче, сделаю, там посмотрим, восстановлюсь, И не как восстановлюсь. долго восстановился? Ну, меня 3 недели назад только сделали, так что я, Все. видишь, уже. Я понял, Еще понял. синяки есть, но уже все, уже Paulo, maybe, oh yeah, I вперед. understand. Can we tell people because they just don't understand anything? Okay, translating, sorry. Okay, no problem. Yeah, David says that, yes, there is a little history. We've been training together. Before that training, David did some arm lifts, like strict curl, bicep curl, and then some hand lifting, arm lifting, and then some handle curling. And Mhm. Zaur had a super match with Silaev, so they both was a little bit on the tire side. But he said it's kind of okay, but for one single pull maybe, and then next day he's dying from a pain. He cannot even lift his training bag. Mhm. So he checked with the doctors, and doctors saying, to eliminate this problem completely, he needs some kind of surgery, and he is pushing that away. And I said, you know what? I've been pushing that away for probably 2 years, and finally, at my age, and he's very young, I decided, I'll try to fix it, and I'll try to come back, and we'll see if it's possible, instead of just sitting and waiting. So I tried to convince him that. Yeah, so basically, without surgery, he will not be ready with left arm. Говорит, ну что, пока что с левой ты не готов, правильно? Пока что будешь ее. Да, я, знаешь, не хочу торопиться, чтобы опять сильно не усугубить. Я только за, у меня левая очень сильнее, чем правая.
ну, как бы раньше я только на левой. Сейчас из-за безысходности только на правой борюсь. Вот. А так обязательно я в скором времени залечусь, может быть, операцию сделаю, и обязательно на левой надо вернуть свой титул. Okay. Yeah, and again, not yet, not yet. He's working on it. He will make a decision either that way or another way. He will bring it back in the nearest future because he thinks his left is much, much better than his right. So that's what it is. There is a super chat that Divye Bamba. What does Devon think about Dennis's shape for Hermes? Did he have a chance if he didn't cancel the match? Вопрос такой там из интернета пришел. Твое мнение по поводу вот этого отмененного суперматча Эрмес и Денис. Как ты думаешь, если бы не отменилось, был у Дениса хороший шанс на этот поединок? Ну, не могу так оценить, потому что я же с Денисом, мы вместе тренируемся, я же вижу состояние человека, и мы понимали, что со здоровьем есть проблемы. То, что и человека подтолкнул, чтобы поехать, дать анализы. Мы же видели, что человек не может набрать должную форму, переводит здоровье, поэтому нельзя это оценить, это будет некорректным. Вот если бы у Дениса была бы хорошая форма, наверное, бы они не отменили этот поединок. Вот, поэтому, да, была форма не та, точнее, со здоровьем были проблемы, поэтому и отменилась, жаль, и Okay. все. Yeah, David saying, listen, I cannot really correctly comment on this because there is a health issues, and that's exactly why this was canceled because Dennis' health did not let him to gain a proper form to pull Hermes, and that's exactly why the match was canceled. So that's the best comment they can make. Okay. And let's talk a little bit about the Dubai matches. David, who's gonna win, Schoolboy or Ryan Bowen? Кто? Schoolboy или Райан Боуэн? Кто выиграет в Дубае? Schoolboy. Schoolboy. Schoolboy, okay. Lachlan Adair versus Pauline. Pauline. Okay. Pauline, okay. Revaz Lutidze versus Georgi Dizerano. Zeranov. Dizerano. Yes. Can you ask him, does he think that Dizerano is stronger or he thinks that he has chance because of endurance? Ты думаешь, Дзиранов сильнее или просто у него выносливость лучше, как ты думаешь? И, к сожалению, Zeranov такой интересный, все время первый, второй поединок проигрывает, и потом включается. Наверное, здесь проиграет, Ревас уставит, и он начнет его выигрывать. He said Zeranov is very interesting. He's usually giving away or losing first two matches, and then he's kicking in and start winning. So probably that's what's gonna happen again. Okay. That He said because of endurance. Rivas will get tired, and then he will. And you know the guy, Lars from Norway, they beat Valera. You remember, David? Ларс из Норвегии, Ларс, который у Валеры выиграл. Ага. Или Майкл Тодд. Yeah. Надеюсь, Майкл Тодд. He said, I hope Michael Todd. Okay. Why? Because he wants to pull Michael. Okay. Потому что ты хочешь побороться с Майклом, да? Конечно, он же, если проиграет, у меня же бой не будет. He said, yeah, it's easy. If he will gonna lose, that, our match will not gonna happen. Okay, I understand. And let's go to the next one. Morozov versus Ivan Matushenko. Морозов. How much chance does Matushenko have according to David? And what must he do to win? Какие шансы, как ты думаешь, какие у него шансы, в процентах, например, у Матюшенко, чтобы выиграть, и что он должен сделать для того, чтобы выиграть? Просто я знаю, какой Морозов, какой он мощный, выносливый. Зная Матюшенко, он затяжные поединки не любит делать. Раз, одно касание. Поэтому, если у Морозова та хорошая форма, то, что он может набрать, 80-20. Так. Ух ты! Да, Okay. да, смело. Я при всем уважении, повторяюсь,
оба хороши, но я знаю Морозова, я с ним боролся, и с Матюшенко тоже. Морозов хорош, очень. He said that with all the respect, if Morozov will bring the form he usually in, not sick, or something, the good form, then he said like 80-20 because Morozov is very, very good. He said, all the respect to Matyushenko, he been pulling both of the athletes, and he said, yeah, Morozov is a different level. And he said Matyushenko doesn't even like, the prolongated matches. He really fast match and that's it. But he said, yeah, no, not with Morozov. Morozov, So Morozov will stop him, he says. he's endured, he's very strong. He said, yeah, 80-20. Okay. And I know he is friend with Laletin, but Kamil versus Vitali. Лалетин. Даже не хочу думать, Лалетин, а в одно касание. David, don't you think that when somebody overpronates, they are vulnerable to this one because you go in this way and you are only on brachyradialis? Ага. Like, do you think that the match may go strap and then there is a chance or not at all? Do you remember your training with Laletin? Laletin took your wrist, but he had very hard time to beat you. You were like this. Говорит, слушай, ты не считаешь, говорит, что если кто-то пронирует чересчур далеко, глубоко, то тогда завязывается в стрэп, ну и тогда позиция такая неудобная. Говорит, помнишь, как ты с Лалетиным тренировался, он твою кисть полностью выбивал, забирал, но очень тяжело ему было тебя додавить. Говорит, ну не думаешь, что может быть это таким неудобным для Виталика положением? Виталик, да. Виталик тогда, как мы с ним Виталик тянул вот сюда. Он не пронировал. Он мне выбил кисть, но он пытался мне тянуть. Его ошибка была в том, что он не смог меня допронировать. Okay. Вот Яблонский, получается, да, если будет правильное судейство, не так, как он боролся с Ларатом, выиграл, когда он стоял вот так аж. Если у него плечи будут параллельно столу, получается, ровно, я более чем уверен, его надо просто не растянуть, а просто вот аж от себя немножко. Ну, я так вижу. Очень сильный спортсмен, но если его однобокое движение пройдет, нет, но он ничего не может предложить больше, кроме этого. Okay. Невероятно силен. Допустим, если я представляю, моя форма хорошая, и если бы он мне залез туда бы, наверное, я бы не вытащил. Потому что очень сильная, мощь очень. Yeah, okay. David commented, he said, yes, that's right. But Vitaly, when he was training with Vitaly and David, he was trying to pull him, straight back. He was not pronating enough to take completely his wrist. But he said, with Yablonsky, it's a little bit different situation because Yablonsky is super powerful. And in his move, this is like, wow. He said, So he realizes that, right? He realizes that he's powerful. He knows that, but he said that that's the only one move. And if Vitaly knows how to pull him and will separate him a little bit farther from his body, and if referees will put both athletes, square shoulders to the table, he said, this is it. If he cannot go into his move, it's over. Yeah, but what if he goes into his move? But if he's there, that's it. He said, he said, if I would pull Yablonsky and I would let him go into his move, he said, I don't think I would be able to pull up. I don't know if anybody can really hold him in losing position. I tried to. I tried to in the after pull at the knuckles, Too much pressure, right? Too strong pressure, yeah. Yes. Если Яблонский немножко растянуть вот сюда, чтобы он не был с плечом вверх, чуть растянуть, да, можно вытащить. Но когда он прям садится сверху вниз на руку, мне кажется, никто не сможет оттуда вытащить. Тяжело очень. Вот он как раз то, что сказал Эндрю. Да. Говорит, не думаю, что кто-то сможет, если он в своей позиции такой. Говорит, я не знаю никого, кто сможет вытащить. Да, yes. Yeah, David confirmed what you just said. He said if you will pull him out of the body a little bit, maybe something. But if he's in his position, I don't think anybody will be able to pull out. Yeah, I agree. And can you ask David, who does he think that? Okay, first before that one, which way is easier to beat
Laletin top roll, hook, or this? I'm not saying when I easier, like which one would be more effective if it is done in a good way, strong way? Говорит, какой правильный путь для того, чтобы победить у Виталика, по твоему мнению? Через верх, в крюк или вот такой вот флап-пресс? Яблонский или в целом вообще? Вообще в целом. Ну, моя задача, когда я с ним боролся, вот когда я с ним стоял, он стоит вот так. Ну, вот руку вот чуть выше ставит, у него длинные рычаги, а с моими короткими мне было тяжело. Поэтому я максимально, ну, как, да, я это видел для себя. Акцент, конечно, на нижние пальцы, больше закручивать. Главная задача, да, Виталику привет, главная задача открутить, правильно? Если ему не пытаться к себе растянуть, он сразу вот как рычаг стоит. Если отдать его пронацию, немножко сломать и чуть в диагональ вот сюда тянуть. Получается, как я пытался вот сюда. Там есть один поединок, когда я смог закрутить, и у меня легко пошла его рука. Поэтому основная задача отключить его пронацию и пытаться не в бок, а в диагональ, в угол растянуть его. Я так вижу. Практически все с длинными рычагами практически одинаково. Да, Для нас по-другому. коротких. Верхом не вижу я смысл как-то там. Не проламываешь, да. Engin, David commented from his perspective. He said, "Listen, I cannot tell you in general because everybody's different, arms and stuff. But when he was pulling with him, he said that he's being accenting on bottom two fingers and just cup a little bit inside to take his pronator a little bit out. And he said, listen, when I managed to do that in one of the, sparrings, he said it was relatively easy to pull in and just finish his arm. It was stretching relatively easy. He said there is not really much chances for anybody to go top roll him. It's like Yeah. hard. Also, hook him is very hard. He keeps himself far low hand top roll. It's Yeah. very hard to hook him in. That But is what why. David says that was the only way he could, just twist his pronator a little bit out and then Yeah. it's You Только remember одного... Hermes finish him a few rounds with the dead wrist, Dave Sheffy with the dead wrist, so I think Jerry, Yablonski, I think these kind of guys are the most dangerous for him. I'm not saying they can beat him, but I think it's the most dangerous. What you were saying, David? Sorry. Давид, что ты говорил? Да, только одного Арсена Лилиева помню, что Виталика прошел через верх на чемпионате России. Вот я такое помню. И у Виталика здесь в самом в конце был срыв такой, ну прям ближе к победе. Вот с такими короткими руками Арсен Лилиев. Вот прям вот сюда, через верх пошел. David saying the only one time he remembers that Arsen Liliev top rolled him. That's his sideways. But it was Yeah. at that time, he was 85, 90 kilo. He was very skinny. This time is getting a little bit harder. He's putting like when the weight category is bigger, it is always when in the advantage of Vitali because he was too skinny for lighter weight. When we talk about the Arsen, David, do you think that if Arsen makes a comeback and becomes as good as before, do you think that he has chance to win 105 kilo category? Говорит, если Арсен все-таки вернется и станет таким же крутым, как он когда-то был, есть у него шансы 105-ю категорию выиграть? Конечно, есть. Я повторюсь, я вырос на этих всех ребятах, точнее, видеороликах этих ребят. Я Арсена Лилиева смотрел, и даже в какой-то части я вот этот свой взрывной старт сравнивал именно с его стартом, потому что он тоже сумасшедший был взрывным. Немножко другое направление, через верх-бок. Но тоже многие там сравнивают, что ты тоже борешься, как Арсен Лилиев, такой взрывной. Арсен очень хорош. Я помню его поединки, как он тоже Тодда Хатчингса просто там в одно касание выигрывал всех, там, Красимира, там, тоже со всеми, со многими спортсменами боролся. Да, есть шансы. Я в Арсена, честно говоря, верю. Лично не знаю его, не знаком, но зная его путь, более чем уверен, поэтому мало чего, может быть, встретимся.
He said, "Yeah, I'm pretty sure that he have a very good chances." And he said, "I basically grew up on videos of him pulling, and he took a lot of tips from his style and how he pulls." And he said, "My explosiveness, I've been training to get to his level. Yes, it's different styles, outside, inside, but explosiveness and actual start, he like it's amazing." Yeah. And he said, When you say "Listen, like different style, outside, inside, does David he considers himself as an inside puller? Давид, я сказал, что у вас с Арсеном разные стили, но что верхом или низом?" Он говорит, он меня так чуть перебил, говорит, спроси у Давида, он думает, что он inside puller, то есть низовик больше, Как еще раз? ну, что ты больше низом борешься, то есть крюком, ты считаешь. Ну, левый, да. А правый больше, ну, с Ираклием верхом поборолся. С Тодом первый поединок был вверх, потом уже крюк. Ну, у меня, наверное, больше вверх, лучше стало получаться, чем крюк. Mhm. Yeah, David said that left for sure hook, but right, he said, I don't know, lately probably It's like more like my top roll is getting better than my hook on the right hand side. Mhm. And David, if Tatachins goes down to 95 kilo, what do you think about his chances against Irakli? Спрашивает, если Хатчинс пойдет в 95-ю категорию, какие шансы у него с Иракли? Наверное, выиграет. He said, Потому что я помню, когда мы взвесились с Хатчинсом, я-то гонял 14 килограмм для Хатчинса, а он встал на весы 104 весил, 104,5, по-моему. И он говорит, что он не гонял. Поэтому скинуть с той же массой, вот с этой физикой вниз, у него будет большое преимущество. Почему я гоняю? Я тренируюсь 115 категории, понимаю большие веса, гоняю и, получается, добавляю вес, и мне как-то комфортнее. Хатчинс, да, мне кажется, он выиграет. При всем уважении ребятам. Yeah, David thinks that Hutchins gonna win. He's because he was not cutting any weight and he was at 104. He said that's relatively easy for him to cut to 95 and then gain back a little bit, and he will be in a very good shape. And he said, with all the respects to the other guys, that he thinks that Hutchins gonna win. Okay, and another thing I want to ask him, who does he think that number one left arm in the world right now? Кто ты думаешь на сегодняшний день номер один левша? Какие провокационные вопросы, а? Да, ну, Даже не конечно. знаю, что. Это же его работа. Это даже не знаю, что ответить. Ну, на данный момент Морозов, ладно, не считая себя убираю из списка, я больной. Мне было бы интересно, честно говоря, смотреть бой Алижана. Почему-то в последнее время, когда он поднял вес, выиграл чемпионат мира, ну, я не представлял, что он такой сильный, потому что там состав был, ну, так себе. В плюс выиграл, вопросов нет. Но вот таких именитых ребят, ну, я не видел. Ну, когда он раз Прудника так, Эрмеса так, и я вижу, да, там, ну, по человеку видно, очень хороший, прям красавчик, нравится его стиль борьба. Мне бы было интересно, если он поднял бы немножко вес и поборолся с Морозовым. Я там про Матюшенко вообще молчу, честно говоря. Там, мне кажется, Матюшенко пройдет вообще легко, в одно касание. Вот один единственный человек, кого я вижу, что может как-то остановить, это Морозов и... Морозов, скорее всего, да, Морозов. Okay. David started with, yeah, he said, I will eliminate myself from the list because I'm ill. So he said Morozov is number one as of right now, but he said a lot about Muratov. He said, yeah, it was when he won the Worlds, it was check mark. But he said, you know what, there was nobody real good, and he said, whatever, sure. But when he started pulling one another and was easy, goes through Prudnik, through Hermes,
said he is extremely strong. He said, I want to see he would bring his weight a little bit up and pull with Morozov. That's the most interesting How about thing. Laletin? Laletin has no chance against these guys? Ну, тоже, да, Лалетин тоже, ну, не знаю, я просто не могу как-то оценить. Я Морозова больше вижу, потому что с Лалетиным спорный вопрос. А Морозов не однобокий, он тоже и в крюк может залезть, зарубиться как бы с ним. Вот это интересные затяжные поединки, что получились. Поэтому нет, я вижу Морозова. Пока что Морозова. Yeah, he said Lalitin is somewhere there for sure, but he said not yet that I can tell that he's, getting number one. He's seeing Morozov. Okay. How does he see the Morozov beating Laletin? Hooking him? He said that he is very, he can pull in very different ways and he can, hook and he can do many different things and do that for a long period of time. And he's very endured, so he's seeing Morozov to be number one. Okay, I understand. And David, did you see Sasha versus Samusha? А кто еще кто? Самуша или кто? Саша и Самуша. Саша Андреев. 85 kilo world title in July. 85 килограмм Саша Андреев. Самуша удивляет, не могу. Спорно. Самуша все время так... Наверное, мне хочется, чтобы выиграл Самуша. У него столько череда побед. Не могу ответить, кто. Мне хочется, чтобы выиграл Самуша. Отвечу так. Okay. It's tough question. He said, I cannot answer who gonna win, but he wants that Samusha will win. Okay, I understand. Okay, we will see. We will see how it will be. And next year, Levan will come back with left arm, and then everything will be more and more clear and more fun, And anyway, so David, thank you very much, my friend. Thank you for being my guest. Yeah. And Pavlo, as always, you know that you are not a translator, you are a friend, and you are an arm master, and you are a knowledgeable guy. Thank you very much for coming again and helping. And maybe hope to see you in July event, maybe, to help the translation in Istanbul. Did you already talk or not? Yes, but I don't have an answer yet. No. Okay. I don't have a clear answer. It's it's still out You there. will let me know. By the way, your trapezius is screaming, just like they soon will leave here, and then they will have independence from your body, Same as Seriously, Pauline. 3 months no training at all. Yeah, but I cannot believe that your shoulder is still like a watermelon. Look at the shoulder, I don't understand. Anyways, David, thank you very much, my friend. Once again. Thank you. And see you next time. Yeah. Давид, Take спасибо. care. Павло, Bye-bye. тебе спасибо большое, что помог. Всего хорошего, брат. Всего доброго, давай. Пока.